start. On behalf of American Progressive Telugu Association, cordially invite you to this press conference to talk about a very significant event, business event, that's going to take place in this very city. Before I invite the spokespersons of this association, I draw your kind attention to the screen for a 2 minutes video. After that, I will invite the dignitaries onto the stage, then they will address you. We seek your kind cooperation. Over to video, please. American Progressive Telugu Association, known as APTA, a vibrant community where Telugu-speaking individuals across the United States come together. Founded in 2008 by visionary leaders Mr. Prasad Samata, Mr. Srinivas Chimada, and Mr. Srinivas Chandu, APTA has become a cornerstone of support for the Telugu-speaking community. Through our diverse programs, including APTA Student Education Program, APTA Women Empowerment Program, APTA Next Gen, the Talent Search and Assistance Program, APTA Healthcare, Entrepreneur Forums, and many more services, APTA has made a significant impact. We are proud to have more than 8,000 family members, having donated 14 crores to student scholarships, benefited over 10,000 students, conducted over 135 medical camps, and contributed in donations to those in need. For the first time ever, APTA takes a bold step forward with APTA Katalyst, a global business conference. This landmark event is designed to provide a dynamic platform for enterprises, entrepreneurs, and professionals to connect, collaborate, and create impact on a global scale. APTA Katalyst is more than just a conference. It's a convergence of ideas, innovation, and opportunity. This is a space where startups and investors can interact in an informal setting, fostering relationships that drive growth and success. With over 3,000 business leaders from around the world, this event provides an unparalleled opportunity to forge connections, build partnerships, and explore collaboration opportunities. This conference will also include exhibition booths where businesses can present their innovation. Additionally, we'll recognize outstanding contributions within our community. We aim to create better opportunities and sustained growth for generations to come. Meet the dedicated team behind APTA Katalyst. Our leadership is comprised of passionate professionals committed to making this conference a success. Leading the charge is our esteemed APTA Business Forum Chair, Mr. Ramesh Tummu, whose vision and guidance have been instrumental in bringing this event to life, along with Mr. Sagar Lagasetti, the conference convener, who has led us towards the Katalyst event. Join us in Hyderabad at APTA Katalyst, where innovation meets tradition and where your next big opportunity is just a connection away. We warmly welcome you to the American
Okay, while stage is being set up, let me add a few words. We all know Hyderabad is known for 3 Bs: biryani, bahubali, badminton. You as a media personnel have seen many NRI events. But this one particular event about which our dignitaries are going to share more details is something different from what has happened before. To share more details about this conference, I now invite Mr. Vinay Velivela. He is a chairperson for PR and media. Vinay Velivela. May I now call upon Mr. Ramesh Tummu, Business Forum Chair. May I invite Mr. Ramesh Tummu, please, onto the stage. I deem it as my proud privilege in welcoming the man behind the show. He is APTA President 2025, Mr. Madhu Wuli, onto the stage, please. May I now call upon Mr. Tej Pakhyala, the treasurer, onto the stage. It is my proud privilege in inviting Mr. Chandrasekhar Nalam, is a secretary of Katalyst, onto the stage, please. May I now call upon Mr. Lagisetti, the convener of Katalyst, onto the stage, please. Now here comes the man, the very young and dynamic Dr. Subbu Kota, honorary chairman of Katalyst, onto the stage, please. Sure. Yeah, sure. Don't hold it. Friends, program is something like this. Each of them will share some details about this most happening event. At the end, they will take Q&A. They will also have a photo opportunity. They will all pose for a photograph. With these few words, may I now I hand over this mic to Mr. Vinay, please. Thank you, sir.
case you want to talk, you have to go there and talk. Whoever goes and talks there from there. Yeah, okay. We'll shift. Ramesh. Sure. You also shift. Ravaya. You want to stand up and talk or sit? Leave the chair. Yeah, come. Yeah. Talk. Right. మీడియా మిత్రులకి నమస్కారం అండి. నా పేరు వినయ్ వెలివేల, ఆప్తా క్యాటలిస్ట్కి పిఆర్ అండ్ మీడియా చైర్పర్సన్ని. ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది మీ ముందుకి ఈ విధంగా రావటం. మా ఆప్తా బృందంతో అమెరికన్ ప్రోగ్రెసివ్ తెలుగు అసోసియేషన్ మన ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారిగా మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐలు అతిపెద్ద బిజినెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేయబోతున్నామండి. దాదాపు దీనికి 3,000 మందికి పైగా 20 దేశాల నుంచి డిగ్నిటరీస్ రాబోతున్నారు. దాని గురించి మరిన్ని వివరాలు మా అమెరికన్ ప్రోగ్రెసివ్ బృందం ఇప్పుడు వివరిస్తారు. మై హార్టీ వెల్కమ్ టు అందరూ మీడియా మిత్రులకి స్వాగతం. అండ్ ముందుగా మధు ఉల్లు గారు ఇయర్ 2025-26కి ఆప్తా ప్రెసిడెంట్గా ఎలక్ట్ అయ్యారు. ముందుగా మధు ఉల్లి గారు అసలు ఆప్తా అంటే ఏంటి, దాని గురించి చేసే సేవా కార్యక్రమాలు ఏంటి అనేది ముందుగా మీకు తెలియజేస్తారు. సో థ్యాంక్ యూ వినయ్. అండ్ పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి. సో ఇంత షార్ట్ నోటీస్లో మీరు అందరు రావడం వెరీ హ్యాపీ. సో దిస్ ఈజ్ మధు ఉల్లి ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవాళ మిడ్ నైట్ నుంచి నా టర్మ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ మై అఫీషియల్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్. సో వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ. కమింగ్ టు ఆప్తా హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2008. ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అమెరికన్ ప్రోగ్రెసివ్ తెలుగు అసోసియేషన్. అమెరికాలో ఉండే తెలుగు వారి ప్రోగ్రెస్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మాతృదేశంలో మన వాళ్ళకి ఏదో ఒక హెల్ప్ చేయాలనేసి ఫస్ట్ వీ స్టార్టెడ్ విత్ సపోర్టింగ్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ఉన్న నీడీ స్టూడెంట్స్, ఎంతోమంది విద్యార్థులు చదువుకోవాలనుకుంటారు కానీ ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటాయి. వాళ్ళ కోసం మేము ఒక లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అందరం ఒక కమ్యూనిటీగా ఫామ్ అయ్యి హెల్ప్ చేయడం మొదలుపెట్టాము. సో ఆ రోజు ఒక 500 స్టూడెంట్స్ మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ 1,600 మంది స్టూడెంట్స్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇప్పటివరకు దాదాపు 14 కోట్ల రూపాయల స్కాలర్షిప్స్ అందించడం జరిగింది. నాకు తెలిసి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఏ ఎన్ఆర్ఐ ఆర్గనైజేషన్ చేసి ఉండకపోవచ్చు, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. అండ్ అలా స్టార్ట్ చేసి వీ స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎంపవరింగ్ ద కమ్యూనిటీ, బికాస్ ఎంపవర్మెంట్ లేకపోతే వీ నో వీ కెనాట్ సర్వ్ ద సొసైటీ. సో అలా 35 సర్వీసెస్తో ఆప్తా ఇట్స్ సేవలు అందిస్తుంది. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ 35 సర్వీసెస్ మీకు ఒక లైఫ్ సైకిల్ లాగా చెప్పాలి అంటే, ఒక విద్యార్థికి ఇక్కడ హెల్ప్ చేసి ఆ స్టూడెంట్కి అతను ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయిన తర్వాత తనకు ఒక ఇమ్మిగ్రేషన్ విభాగం ద్వారా అమెరికా రావాలనుకుంటే ఒక H1 కానీ లేకపోతే జాబ్స్లో హెల్ప్ చేసి అమెరికా తీసుకొచ్చి, లేదా మాస్టర్స్ చదవాలంటే తనకు ఒక మెంటరింగ్ చేసి ఆ ఎంఎస్ ఆస్పిరెంట్స్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అమెరికాకు వచ్చే విద్యార్థులకి అక్కడ ఎటువంటి అకామిడేషన్ కానీ లేదా ఎయిర్పోర్ట్ పికప్స్ కానీ లేకపోతే ఒక గైడెన్స్ కానీ, ఒక యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే అక్కడ మాకున్న ప్రొఫెసర్స్ ద్వారా ఒక గైడెన్స్ ఇప్పించి ఎటువంటి హెల్ప్ అయినా చేసి తర్వాత ఆ అబ్బాయి చదువు అయిపోయిన తర్వాత ఒక జాబ్స్ గ్రూపు లేదా ఒక H1 ఇమిగ్రేషన్ సిస్టంలో కావాల్సిన సలహాలు అందించి తర్వాత జాబ్స్ గ్రూపు, తర్వాత ఈవెన్ వీ హ్యావ్ ఎ మ్యాట్రిమోనియల్ గ్రూప్. సో మన కల్చర్ లేదా మన కల్చర్ని కంటిన్యూ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మ్యాట్రిమోనియల్ గ్రూప్ స్థాపించడం జరిగింది. ఇది మెడికల్ డాక్టర్స్ తోటి అనుసంధానించబడి వారి ద్వారా కూడా ఇప్పటివరకు దాదాపు 500 మెడికల్ క్యాంప్స్ చేయడం జరిగింది ఇండియాలో. సో మేము ఎంతో దూరంలో ఉన్నా కానీ మేము ఎవ్రీడే మేము ఆలోచించేది ఇక్కడ ఉన్న మా పేరెంట్స్ లేదా మా విలేజెస్ లేదా మా ప్రజల గురించి. సో ఈ విధంగా అన్ని రకాల సేవలు కొనసాగిస్తూ, అలాగే రీసెంట్లీ వీ స్టార్టెడ్ ఎన్ఆర్ఐ పేరెంటల్ హెల్త్ కేర్ ప్రోగ్రామ్ కూడా.
మా దగ్గర ఉండే ఎన్ఆర్ఐస్, మా మెంబర్స్ ఎన్ఆర్ఐస్ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఇక్కడ హెల్త్కి లేదా మెడికల్ అపాయింట్మెంట్స్ లేదా డాక్టర్స్ తోటి ఎటువంటి హెల్ప్ కావాలన్నా కానీ దాన్ని కూడా కంటిన్యూ చేస్తూ నౌ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఎంపవరింగ్ ద కమ్యూనిటీ. దానికోసం ఆ 35 సర్వీసెస్లో ఒక విభాగం బిజినెస్ ఫోరం. దాని బిజినెస్ ఫోరం చైర్ రమేష్ తుమ్ము గారు, ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు బిజినెస్ ఫోరము దాని విధి విధానాలు ఏంటో. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఇంత షార్ట్ నోటీస్లో వచ్చినందుకు. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడికి వచ్చిన అందరూ పాత్రికేయులకి నా పేరు రమేష్ తుమ్మ అండి. నేను ఆప్తా బిజినెస్ చైర్ ఫర్ ద లాస్ట్ 2 years చేశాను. అండ్ ఈ మా ఆప్తా బిజినెస్ ఫోరం అనేది ఒక సర్వీస్ కింద మేము ఐడెంటిఫై చేసామండి. వీ స్టార్టెడ్ ఆప్తా బిజినెస్ ఫోరం ఇన్ 2016 ఇన్ ఆప్తా. అది ఒక బిజినెస్ ఎంపవర్మెంట్ ఆర్ ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది ఒక బిజినెస్తోనే సాధ్యమవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఒక క్రిటికల్ పీస్గా తీసుకుని దాన్ని ఒక సెక్టర్ వన్ ఆఫ్ ద సర్వీస్ కింద క్రియేట్ చేసి దాన్ని మేము డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తున్నామండి. లాస్ట్ 2 years క్రితం నేను ఆప్తా బిజినెస్ చైర్గా తీసుకుంటాం జరిగింది. ఈ 2 yearsలో మేము యుఎస్లో చాలా కార్యక్రమాలు బిజినెస్ ఫోకస్డ్గా చాలా కార్యక్రమాలు చేసామండి. లోకల్ బిజినెస్ మీట్స్, లోకల్ ఫేస్ టు ఫేస్ బిజినెస్ మీట్స్, యాన్యువల్ కాన్ఫరెన్సెస్ చేసుకుంటా మేము 100 మంది ఉండే ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆప్తాలో 100 మంది ఉన్న బిజినెస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ గ్రూప్ని ఒక 800+ మేము గ్రో చేయగలిగామండి. ఇదంతా చూసిన తర్వాత అండ్ స్టార్టింగ్ న్యూ బిజినెసెస్ ఇదంతా చూసిన తర్వాత మేము ఈ జనవరిలో ఇక్కడ ఇండియాలో ఏం చేద్దాం, ఇండియాలో కూడా మనం లోకల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ మీట్ పెడదామనే ఒక ఆలోచనతో ఈ లాస్ట్ జనవరి నుంచి మొన్న అక్టోబర్ వరకు ఒక 10 లోకల్ బిజినెస్ మీట్స్, గ్లోబల్ బిజినెస్ మీట్స్ కండక్ట్ చేసామండి. క్లోజ్ టు ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే వీ డిడ్ అరౌండ్ 6 or 7 బిజినెస్ మీట్స్. అట్లాగే విశాఖపట్నంలో ఒకటి, విజయవాడలో ఒకటి కండక్ట్ చేసామండి. వీ కనెక్టెడ్ క్లోజ్ టు 2500 బిజినెస్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఇన్ ఇండియా. మన యుఎస్ నుంచి ఆర్ వేరే కంట్రీస్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళని ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని మనం కనెక్ట్ చేస్తా ఈ ఒక 10 బిజినెస్ సెషన్స్ చేసామండి. దీంట్లో క్లోజ్ టు 400 కోట్ల రూపాయలు ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినాయండి. సో అది వచ్చిన ఇదంతా ఇంత మొమెంటము ఇంత నీడ్ ఉందని అనిపించి దెన్ వీ కేమ్ అప్ విత్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఆప్తా కెటలిస్ట్. అండ్ దాన్ని మనం ప్లాన్ చేసి దాని గురించి మా సుబ్బుకోట గారు కొంచెం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారండి. అగైన్ థ్యాంక్స్ ఎవ్రీబడి ఫర్ కమింగ్ హియర్ టుడే to cover this event. Really appreciate it. నమస్కారం అండి. నా పేరు సుబ్బుకోట. నేను 1968లో $8తో యుఎస్ వెళ్ళాను without knowing what I'm going to do. But anyway, after 2 years we started a company, then created about 50 different companies and raised above myself and understood how to make money. So మా కార్యక్రమం ఆప్టా బిజినెస్ ఫామ్ పెట్టినప్పుడు I strongly believe it's not only we creating wealth in USA, how to share that formula with our people in India also. The main thrust is here, developing a network of people, entrepreneurs, what to do, what not to do, how to start business, how to go along. And we provide the advisory committee help and every aspect of it, and if needed, we invest also. This is the main formula of creating the wealth. There is no other thing than creating wealth can be done anything other than entrepreneurship. India is raising to the 3rd level in the world, and we are poised to grow beyond any other limits. We don't have to go out of the country even, but country itself is producing so many opportunities. How to take advantage of opportunities, how to do it, another way we can guide you, because we have done that there. We like to keep our brothers and sisters here,
and encourage them, invest in them, and encourage and go public and every other aspects. So rest of it, we'll see. You can ask questions later on. I'll answer as best I can. Thank you. Good afternoon, Andy. Thank you all for being here with such a short notice. I'm Sagar Lagasatti, Katalyst convener. I'll briefly go over what exactly Katalyst is all about, Andy. So if you look at earlier, you might have seen that connect, collaborate, and create in a context law. Yeah. So basically, as Ramesh mentioned, we have been able to, as a Telugu Association in North America, we're able to encourage budding entrepreneurs into the next level. Out of 40 entrepreneurs that were there established, we were able to create like another 700 plus entrepreneurs. We were able to create lots of business network in America, mentor each other, and we found a successful formula there, forming a trusted network of business entrepreneurs that can trust each other, that can be there for each other in the success as well as failures. So in guiding them, building their businesses. As Subhankal mentioned, we brought that formula back here. We have been doing that session, as Ramesh mentioned, as a business forum sessions. So the main intent, connect, collaborate, create. Basically, connect is nothing but bringing all the like-minded entrepreneurs into a platform. Katalyst is that platform, bringing all of them together onto the table, and then have them opportunity to interact with each other and start collaborating, building partnerships, and as an end result, if somebody be successful and create a business, that's a business to last longer. So this is an ecosystem that we built here. That's the success formula that we brought in here. I'll go through 5 more points. And basically, Katalyst, when we devised as a mission and objective, there are 5 tenets. And Okati, knowledge sharing. Basically, whoever has been doing it successfully as a business mentor, and whoever has knowledge available, it may be a public institution, it may be a government, it may be a bureaucrat, or it may be somebody that has done things. The knowledge sharing is made available as the first tenet. Second tenet is basically bring them together as a networking platform, keep giving them opportunities to meet each other. Third tenet there is partnership and collaboration, so where they can start looking at if they're like-mindedness, if they can trust each other, if they find synergies. Say, for example, several of us are IT entrepreneurs here. Like, I know, like Subhankal has been tremendously successful building 50 plus companies there. Each of us here, like we have several companies. Not just into IT, we are kind of forayed into real estate, we forayed into agri, we forayed into pharma. So we kind of did a cross-platform or cross-vertical. We reached out to other industries by reaching into each other's strengths. We were able to get to talk to others and see what opportunities that we could have and start investing, because money is available everywhere. And if you have right idea, there is always money, not just as entrepreneurs of us, there are several investors are available. So that partnerships or collaboration is the third tenet, and we were able to start reaching out to other verticals, and we are able to really reach out to other countries. Like several of us here, like not just in US, we have business in India, we have business in South Africa, we have business in South America, we have established office in Middle East and Asia Pac and Europe. We're able to reach to other regions. So this is a global economy, we all know, like we can operate in every country if you have the right idea and right business. The fourth tenet here, what we are really trying to bring to the community here in India as a knowledge sharing as a platform is the startup ecosystem. We are able to rope in at least, the well-known that we already have been working with, 3 different startup partners, venture capital partners called Arrow Ventures and Succeed and APTA Angels as a venture capital firm that can really invest with the right mindset ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఐడియాస్ ఉంటే, it could be an ideation platform on the early stage in startup అవ్వచ్చు, or it could be someone that is really trying to the next level కి వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి mid stage లో they needed some guidance, they needed some board advice or strategy or additional market reach, or if somebody that needs more money to establish more, we are bringing in these 3 venture capital firms to help them. It's just not for early stage ideation, early young entrepreneurs ane kaadu, even somebody in the middle, like they are trying to really go to the next level and context lo. The last tenet really there is to really create an ecosystem as a collaborative platform there to sustain the business. If some business is in some kind of trouble, like
We are trying to bring in the experts here, the banking experts, if they needed some funds, not just investors, some kind of debt restructuring, or like we are also reached out to several of the chartered accountants. They're all coming into the platform here. They would be able to help on the other side. I mean, just not the business ante adokate kaadu kada, finance okate kaadu, business idea kaadu. You need overall ecosystem. Like for example, pharma industry lo unna vallu, if they needed some help on the clinical trials, or if they need some university help or something, like we are bringing even the expert knowledge to the table, right? So that ecosystem would help sustain these businesses for long run in a context lo. Basically, if you can look at it, Katalyst, as if you see the name, maybe I can let Chandra go through that a little bit. The overall thought process, thought leadership, what is behind Katalyst, then maybe at the end, like Tej can go through a little bit of program flow and aspect. We don't go into the detail, but I'll let other gentlemen speak, and later on, as you said, Subbu uncle started with such a great success. He is driving all of us to really make it great successful event here. Thank you very much for coming here. I know I can keep talking more about the Katalyst, but thank you for being here, Andy. Thank you. It's really great honor to be here. Thank you. Chandra. Thank you. Yeah, okay. Okay, I think all. Is that okay, Andy? Yeah. Okay, yeah. Last person. అందరికీ నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. అమెరికన్ ప్రోగ్రెసివ్ తెలుగు అసోసియేషన్ వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ఈ ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ కార్యక్రమాన్ని ప్రజల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి మీడియా ద్వారా మీరు ఇచ్చే సహకారానికి మేము చాలా కృతజ్ఞులం అండి. అయితే దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా మాట్లాడారు, అసలు క్యాటలిస్ట్ ముఖ్య ఉద్దేశాలు కూడా మాట్లాడారు. అయితే దీని నిర్వహణలో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న వాళ్ళందరం కూడా మేము అమెరికాలో నివసిస్తూ ఆప్తా సభ్యులుగా ఉంటా ఉన్నామండి గత 15 సంవత్సరాలుగా. అందరూ కూడా బిజినెస్ ఓనర్స్ అండి. మేము వీఆర్ ఆల్ సిఇఓస్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ కంపెనీస్. సుమారు 100 మంది సిఇఓలు, 100 కోట్ల నుంచి 1000 కోట్ల రెవెన్యూ చేస్తున్నటువంటి సిఇఓలు అందరూ కూడా ఈ కమిటీలో మెంబర్స్ అండి. వాళ్ళందరూ కష్టపడి గత 6 నెలలుగా ఈ ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలి అనేటటువంటి సంకల్పం మొదలుపెట్టి దీని మీద సుమారు 100 మంది అమెరికా నుంచి, ఇంకొక 200 మంది ఇండియాలో హైదరాబాద్లో ఉంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి సన్నాహాలు చేస్తూ ఉన్నామండి. దీని అంతటికీ కారణం ఏంటంటే నాకు సుబ్బు గారు చెప్పినట్టుగా, రమేష్ గారు చెప్పినట్టుగా, సాగర్ గారు చెప్పినట్టుగా కూడా మహాకవి శ్రీశ్రీ గారు ఒక మాట చెప్తారు, నువ్వు నేను కలిస్తే మనం కలిస్తే జనం కలిస్తే ప్రభంజనం అని. కానీ ప్రభంజనంతో పాటు ప్రయోజనం కూడా ఉంటుందని మేము నమ్ముతాం. ఏ ఒక్కరూ విడివిడిగా చేయలేనిది అందరూ కలిసి చేయగలుగుతాం అనే నమ్మకం. ఎందుకంటే చాలా స్టోరీలు వింటూ ఉంటాం. మనం బిల్ గేట్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ చేశాడైనా, లేకపోతే జెఫ్ బీజోస్ అమెజాన్ చేశాడు. కానీ వాళ్ళ ఒక్క పేరే మనకు కనిపిస్తున్నా వాళ్ళ వెనక వాళ్ళ టీం చాలామంది ఉంటారండి. ఒకరు ఫేస్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ దాని వెనక కొన్ని వందల వేల మంది సైన్యం పనిచేస్తే తప్ప అంత పెద్ద వ్యాపార సామ్రాజ్యాలు స్థాపించబడలేవు. అటువంటివి జరగాలి అంటే కొంతమంది కలిసి ప్రయాణం చేయాలి, కొంత కనెక్షన్ కావాలి. ఆ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయటం కోసము ఈ ఆప్తా సభ్యులు, ఆప్తాకి అనుసంధానంగా ఉన్నటువంటి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు అందరినీ కలిపి ఎవరికైతే బిజినెస్లు చేసే దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో, ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ సిస్టంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళందరికీ ఈ ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి దీని ద్వారా వాళ్ళందరినీ ఒక చోటకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి అవకాశాలని క్రియేట్ చేయడం అనేది దీంట్లోని సంకల్పం అండి. ఎందుకంటే ఇందులో యువకులతో పాటు పెద్దవాళ్ళు అంటే 30, 40, 50 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఏదో చేయాలని అనుకునేటువంటి ఉత్సాహం ఉంటుంది, ఉత్సుకత ఉంటుంది, చాలా ఎంతూసియాస్టిక్ ఉంటారు, చాలా బర్నింగ్ డిజైర్ ఉంటుందండి. కానీ అందరి దగ్గర అన్నీ ఉండకపోవచ్చు. ఒకరి దగ్గర మంచి ఐడియా ఉంటుంది, ఇంకొకరి దగ్గర ఆ ఐడియాని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే సామర్థ్యం ఉంటుంది, ఇంకొకరి దగ్గర ఇవన్నీ ఉంటే అందులో మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసేటువంటి కొంచెం డీప్ పాకెట్స్ ఉంటాయి. కానీ వీళ్ళందరూ ఎక్కడ విడివిడిగా ఉన్నారు. వీళ్ళందరినీ కలిపి ఒక చోటకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి పరిచయాలు పెంచి కనెక్ట్, కొలాబరేట్, క్రియేట్ అనే దాంట్లో ముందు కనెక్ట్ చేసి వాళ్ళందరూ కొలాబరేట్ అవి ఈవెన్చువల్గా ఒక వెల్త్ క్రియేషన్ చేసి జనరేషన్స్ని పాటు మన స్థాయిని పెంచాలి అనే ఉద్దేశంతో క్యాటలిస్ట్ నిర్వహించబడుతుంది. ఈ క్యాటలిస్ట్ కార్యక్రమంలో ఎంతోమంది గత 2-3 నెలలుగా
అహర్నిశలు పనిచేస్తూ ఉన్నామండి. ఇప్పుడు కూడా చాలా అందరూ రాత్రి 11-12 వరకు పనిచేసి పొద్దున్న 5 గంటలకు లేచి మళ్ళీ మేము యూఎస్లో ఉన్న టీంతో పనిచేస్తూ రోజుకి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. ఇంకా దీని గురించి మరికొన్ని వివరాలు ఏమైనా మన Q&A సెషన్లో కూడా మాట్లాడుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు చంద్రశేఖర్ నల్లం, నేను సెక్రటరీ ఆప్తా క్యాటలిస్ట్. సీట్ వస్తారా? మీరు ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు. పాత్రికేయ మిత్రులకి నమస్కారం అండి. నా పేరు తేజ్ పక్యాల. నేను ఆప్తా క్యాటలిస్ట్కి ట్రెజరర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఈరోజు మిమ్మల్ని ఇలా కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ క్యాటలిస్ట్ అనేది మా అందరికీ చాలా డియర్ టు హార్ట్, చాలా క్లోజ్ టు హార్ట్. క్యాటలిస్ట్ అనేది మాకు ఈరోజు చాలా డియర్ టు హార్ట్ అండి. ఎందుకంటే దీని మీద గత 2 సంవత్సరాలుగా ప్రణాళికమైన పనులు చేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్క స్టెప్లో కూడా మన తెలుగు కమ్యూనిటీకి మనం ఏం అందించగలం, ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్గా ఉంటూనే మిగతా వాళ్ళ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి ఎలా చేయగలం అన్న పర్స్పెక్టివ్లో చేసుకుంటూ ఈరోజు గత 10 నెలలుగా మేము యూఎస్లోనే గ్రో కావడం కాకుండా యూఎస్ టు ఇండియా ఒక వారధిలాగా మన నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఇప్పుడు కనెక్ట్ కొలాబరేట్ క్రియేట్ కూడా అలా వచ్చిన థీమే. ఇప్పుడు మన ఇండియా, మన భారతదేశంలో ఉండే మన తెలుగు వాళ్ళకి మన అనుసంధానంగా ఎలాంటి వ్యాపారాలు చేసుకోవచ్చు, అక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఎట్లున్నాయి, ఇక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఏమున్నాయి, ఇలాంటి ఒక ప్రణాళికతో మేము గత 10 నెలలుగా ఎవ్రీ మంత్లీ మీట్ చేస్తూ ఈరోజు ఒక గ్రాండ్ స్కేల్లో ఒక ఎన్ఆర్ఐ బృందం ఇంత గ్రాండ్ స్కేల్లో 3,000+ డెలిగేట్స్తో 1000 మంది పైగా గ్లోబల్ డెలిగేట్స్తో ఈ ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ అనేది నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ఆప్తా క్యాటలిస్ట్ ఒక మెయిన్ మోటో కూడా అందరూ చెప్పారు. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఫ్యూ మోర్ థింగ్స్. ఇప్పుడు ఒక ఫార్మా రంగంలో యుఎస్లో ఒక ప్రణాళికబద్ధమైన లేదంటే ఒక ప్రాసెస్ లేదంటే ఒక స్ట్రక్చర్ ఒక విధంగా ఉండొచ్చు, ఇండియాలో ఒక విధంగా ఉండొచ్చు, వేరే దేశంలో ఇంకో విధంగా ఉండొచ్చు. అలాంటి వాళ్ళ నిష్ణాతులైన వాళ్ళందరినీ కూడా ఒకే స్టేజ్ పైకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఆబ్జెక్టివ్స్ని, వాళ్ళ విధి విధానాలని, వాళ్ళ దేశాల్లో ఉండే విధి విధానాలు షేర్ చేస్తే కనుక ఆ గ్లోబల్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది మారుతుందండి. అంటే మీరు చూడొచ్చు, మన ఇండియన్ ఎకానమీ నెక్స్ట్ 5 to 6 ఇయర్స్లో ఆల్మోస్ట్ $8 to 12 trillion వెళ్ళబోతుంది. సో ఇలాంటి ఒక ఎకోసిస్టంలో మనం తెలుగు వాళ్ళంగా ఎంత దీన్ని అందిపుచ్చుకోవచ్చు, ఇలాంటి ఆపర్చునిటీలో ఎంత మనం గ్రాబ్ చేయొచ్చు మన షేర్ని అన్న దానికోసంగానే ఇలా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా డిజైన్ చేసాం. సో దీనిలో మనం ఆల్మోస్ట్ మాకు క్యాటలిస్ట్కి 40 మంది పైగా స్పాన్సర్స్ ముందుకొచ్చి వాళ్ళు విరాళం ఇచ్చి ఈ గ్రాండ్గా చేసే విధంగా మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. రెండోది, మాకు ప్యానలిస్టులుగా కానీ లేదంటే మాకు స్పీకర్స్గా కానీ, కీనోట్ స్పీకర్స్గా, గెస్ట్లుగా వచ్చే దగ్గర 200+ డిగ్నిటరీస్, వీళ్ళందరూ కూడా టాప్ లీడర్షిప్లో ఉండి లేదంటే వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు నడుపుతూ కొన్ని వేల కోట్ల టర్నోవర్ చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా ఈ ప్రోగ్రాంకి వచ్చి వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని షేర్ చేసి మిగతా వాళ్ళకి ఎలాంటి అవకాశాలు కల్పిస్తే ఎలాంటి ఈ ఈవెంట్లో దగ్గర మాకు ఆల్మోస్ట్ 45 to 50 సెషన్స్ నడుస్తాయి. చాలా వరకు కూడా ఈ సెషన్స్ అన్నీ కూడా ఫార్మా దగ్గర నుంచి రియల్ ఎస్టేట్, మీడియా, లేదంటే ట్యాక్సేషన్, బిజినెసెస్ వేరే దేశాల్లో చేయాలంటే ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళు బిజినెస్ బయట దేశాల్లో చేయాలంటే ఎంత ఈజీగా ఉంటుంది, అక్కడ ఎకోసిస్టమ్ ఎట్లా ఉంటుంది, లేదంటే ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి, లేదంటే ఒక బిజినెస్లో ఒక స్థాయికి వెళ్ళిన వాళ్ళు అక్కడి నుంచి గ్రో అవ్వాలంటే ఒక $100 million టర్నోవర్ చేసే కంపెనీ ఒక $1,000 million వెళ్ళాలంటే అలాంటి సెషన్స్ కానీ అలాంటి నాలెడ్జ్ షేరింగ్ అంటే ఫోకస్డ్గా ప్రతి ఒక్క రంగంలో ఎవరికి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుందన్న ఫోకస్డ్గా చాలా ప్రణాళికమైన బద్ధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఈ సెషన్స్ అన్నీ కూడా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఇట్ విల్ బి అ గ్రేట్ వాల్యూ యాడ్. వాళ్ళందరికి కూడా దే విల్ మేక్ ఆర్ అబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు మేక్ ష్యూర్ ఈ జరగబోయే మీట్ వల్ల నెక్స్ట్ 1 to 2 yearsలో కొన్ని వేల కోట్ల ట్రాన్సాక్షన్స్
మన భారతదేశం రావడం కానీ లేదంటే మనం వేరే చోట ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయడం కానీ ఇలాంటి ఒక ఎకో సిస్టమ్ బిల్డ్ చేయడం కోసం ఈ క్యాటలిస్ట్ అనేది మేము రూపొందించడం జరిగింది. సో ఈ క్యాటలిస్ట్కి చాలా ప్రముఖులు, చాలా నిష్ణాతులైన ప్రతి ఇండస్ట్రీలో టాప్ మోస్ట్ నిష్ణాతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అటెండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ మీటింగ్ అస్ హియర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ. Now we will take questions, please. What are the kind of business opportunities one can look for? And at the time when సో లోగోస్ కావాలండి లేకపోతే మాట్లాడచ్చు? ఓకే, మిత్రులు చెప్పినట్టుగా బేసిక్గా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐలందరూ కలిసి ఇక్కడ ఒక ఎకో సిస్టమ్ బిల్డ్ చేయాలి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో. అలాగే ఇక్కడ మన వాళ్ళు చేసే బిజినెస్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లే విధంగా ఒక బ్రిడ్జ్గా క్రియేట్ చేసి ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయండి. హైదరాబాద్ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాను అనుకోవచ్చు. మనకు హైదరాబాద్ ఆపర్చునిటీస్కి ల్యాండ్ మార్క్, అలాగే లోకల్ సపోర్ట్ కానీ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. సో వి థాట్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు స్టార్ట్ విత్. అందుకని హైదరాబాద్లో నాందిగా పలికి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసామండి. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు 3వ తారీఖు చీఫ్ గెస్ట్గా వస్తున్నారు. 4వ తారీఖు తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు వస్తున్నారు. 5వ తారీఖు ఫార్మర్ యూనియన్ మినిస్టర్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు వస్తున్నారు ముఖ్య అతిథులుగా. వీరితో పాటు తేజ్ గారు చెప్పినట్టు దాదాపు NFIకి పైగా డిగ్నిటరీస్ మొత్తం 10 దేశాల నుంచి వస్తున్నారండి. వాళ్ళ నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకుంటాకి, ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేయడానికి. అలాగే KBP అనే క్యాటలిస్ట్ బిజినెస్ పిచ్ అని ఒక స్టార్టప్ స్పిచ్ క్రియేట్ చేసామండి. దానిలో దాదాపు 100కి పైగా స్టార్టప్ కంపెనీలు వాళ్ళ అప్లికేషన్ని దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వాళ్ళు 2 రౌండ్లు క్రియేట్ చేసి అందులో టాప్ 16 బెస్ట్ ఐడియాస్ని పిక్ చేశాము. వాళ్ళకి ఆరో వెంచర్స్ అండ్ ఇంకొక 2 VC వెంచర్స్ వాళ్ళు స్టేజ్ పైన రేపొద్దున ఆ పిచ్ని మరొకసారి డ్యూ డిలిజెన్స్ చేసి టాప్ 3 కంటెస్టెంట్స్కి వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయబోతున్నారు. అలాగే ప్రైజ్ మనీ కూడా ఇవ్వబోతున్నారు. ఇప్పుడు వచ్చే మొత్తం వాల్యూ దాదాపు 5 లక్షల కోట్ల వర్త్ ఉన్న వాల్యూ ఉన్న ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్, తెలుగు ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ హైదరాబాద్ నగరానికి ఒక 3 రోజుల ఈవెంట్కి తీసుకొస్తున్నామండి. అంటే 5 లక్షల కోట్ల వాల్యూ ఉన్న ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎంత వర్త్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని క్రియేట్ చేయగలరు, ఎంతమందికి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వగలరు, ఎంతమందికి ఎన్నో ఇండస్ట్రీస్ పరంగా నాలెడ్జ్ పరంగా వాళ్ళ యొక్క బిజినెస్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళడానికి ఎంత దోహద చేయగలరు అనేది మీరు ఊహించుకోవచ్చు. ముఖ్య ఉద్దేశం మన తెలుగు ప్రజలు NRIలు ఓన్లీ కల్చరల్ ఈవెంట్సే కాదు, ఎకానమీకి దోహదం చేస్తాం. ఎకనామికల్గా NRIలే కాదు, ఇక్కడ లోకల్ మన తెలుగు ప్రజల్లో కూడా అంతర్జాతీయ స్టేజ్కి ప్రతి ఒక్కరిని తీసుకెళ్ళాలి. అది తీసుకెళ్ళడం కోసమే మా ముఖ్య ఉద్దేశం. దానికోసమే మేము ఎంత కష్టపడి దాదాపు 100 మందికి పైగా, అందులో 1 కోటి రూపాయలు బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు, 10,000 కోట్ల బిజినెస్ చేసే ఆంటర్ప్రినర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళ యొక్క టైంని వెచ్చించి డే అండ్ నైట్ కష్టపడి ఈ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేసి మన వాళ్ళని సందుల్లో బిజినెస్ చేయడం కాదు, సముద్రాలు దాటి బిజినెస్ చేయించాలి మన వాళ్ళందరినీ అనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నామండి. మీ అందరి సపోర్ట్తో ఈ యొక్క మంచి ఉద్దేశాన్ని మీరు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి కూడా అవగాహన కలగచేసి దీన్ని మరింత పెద్ద స్థాయిలో విజయవంతం చేయాల్సిందిగా కోరుచున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ. So maybe you throw light on focus areas. Yeah. Oh. Quick thing అండి. So it's a cross-platform, cross-vertical అని చెప్పాను ఇంతకుముందు మీకు. So most of us are into IT, but we are also into pharma, real estate. There is tourism industry vertical is also there. There is also
travel, education, medical education or regular education, right? And then, yeah, I mean, the skill training aspect is also there, part of the, that's also as a business opportunity, you can look at it. Right? Aqua and agriculture, trading, global, particularly global dintlo, and then most importantly, manufacturing, particularly, both the state governments as well as national government, they are pushing a lot into Make in India movement. The Make in India movement aspect, they are giving lots of subsidies, particularly semiconductor industry is getting lots of push there. There are sessions designed around that. Another thing, renewable energy is a big thing, sustainable context, lots of successful companies we have seen, renewable energy aspect, several sessions ఉన్నాయండి. And there would also be just not the vertical industries అనే కాకుండా knowledge sharing aspect లో there are sessions around IPOs కి వెళ్ళడం ఎలాగా, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి, బ్యాంకింగ్ ఎలా వర్క్ చేయాలి, అండ్ ఫైనాన్షియల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, గ్లోబల్ taxation aspects ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయండి. So if you look at it as a business, what to do business అనేది, as we mentioned, the main intent is knowledge sharing and connecting with other folks. So there are tons of, I mean, almost 42 plus sessions ఉన్నాయండి, almost 42 hours worth of expert opinions ఉంటాయి. And sky is the limit చెప్పాలంటే. అంత ఎప్పుడైనా మీరు కాన్ఫరెన్స్లు చూస్తుంటే ఇండస్ట్రీ సెంట్రిక్ ఉంటాయి, బట్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫోక్స్. ద రీజన్ కొలాబరేషన్ అనే కాంటెక్స్ట్ పెట్టింది అందుకని వాంట్ టు డూ క్రాస్ ఫంక్షనల్, ఐ మీన్ ఫ్రమ్ ఏ పోర్ట్ఫోలియో ఆస్పెక్ట్, somebody into one business, they want to expand to another business, it's an opportunity for them to get into. Right? At the time when India Prime Minister is wanting the reverse brain of... Yeah, so you could see that. That's the reason we are all here, right? Several of us, yeah, it's good. You have a continuous question there? Or? Yeah. Okay, yeah, good. Yeah, so the thought is, I mean, see, that's what we are trying to give back here in a context. We're all successful. But if there is other intent, global reach in a context, not just for Indian entrepreneurs here, it's also for global entrepreneurs like us. We also want to really come in and reap the fruits of it, right? It's mutual. As a country and as a entrepreneurs and as a business people in a Kakunda, we are giving back to community as well here. It's going to create jobs, it's going to create lots of opportunity for youngsters here. And also successful business here. Somebody into some logistic business here, they want to operate in another country, they're basically getting access to somebody like us. Somebody wants to operate in South Africa or South America, there is an option. Like, I mean, there's some aqua industry guy, they want to really export to North America. There are some folks from North America that are also into aqua business are coming in. They can interact with them and see if there are synergies, they can always work together. Yeah, any other question? Some plans of mine. Yeah, you can take that. 3-day Third, you said Chandrababu Naidu was coming, so what's the first? Yeah, yes, you'll go through it, yes. ఇది 2.5 days అండి. ఫ్రైడే నైట్ మైక్ దొరికింది ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా అండి? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఫ్రైడే నైట్ బ్యాంక్వెట్ నైట్ అండి. ఇది ఒక టిపికల్ కాన్ఫరెన్స్ స్ట్రక్చర్. అది కేవలం స్పాన్సర్స్కి, డెలిగేట్స్కి రికగ్నైజ్ చేయడం కోసం. ఎందుకంటే ఈ కాన్ఫరెన్స్కి సుమారు 8 కోట్ల బడ్జెట్ అండి. ఇందులో రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ఉంది. ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫ్రీ అడ్మిషన్. రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ 6,000 రూపాయలు పర్ పర్సన్. కానీ మాకు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ అనేది పెట్టింది కాస్ట్ కవర్ చేయడం కోసం కాదు. అది పెట్టింది ఎందుకంటే ఇది ఒక సీరియస్ కాన్ఫరెన్స్ అనే ఉద్దేశం పంపించడం కోసం మాత్రమే. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ ద్వారా మాకు వచ్చే మనీ 20% కూడా కవర్ అవుతుంది కాన్ఫరెన్స్ కాస్ట్లో. మిగిలిన 80% ఉదారమైనటువంటి డోనర్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన డొనేషన్స్ ద్వారా, స్పాన్సర్షిప్ల ద్వారా. ఇక్కడ స్టేజ్ మీద కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా 20 లక్షల నుంచి 40 లక్షల వరకు దీనికి స్పాన్సర్షిప్ చేసిన వాళ్ళే. అలాగే ఇంకా చాలా పెద్దవాళ్ళందరూ స్పాన్సర్షిప్ చేశారండి. వీళ్ళందరినీ అప్రిషియేట్ చేయడం కోసం ఫ్రైడే నైట్, సాటర్డే, సండే, January 4th, 5th యాక్చువల్ ఈవెంట్. ఆ రోజు త్రూఅవుట్ ద 2 రోజుల పాటు డిఫరెంట్ సాగర్ గారు చెప్పినటువంటి సెషన్స్ అన్నీ కూడా నడుస్తుంటాయి ప్యారలల్గా. ఒక 5 డిఫరెంట్ రూమ్స్లో ఒక మెయిన్ రూమ్ ఉంటుంది, 4 బ్రేక్అవుట్ రూమ్స్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ 1 అవర్కి 5 చోట్ల 5 డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద ఎక్స్పర్ట్ ప్యానల్స్ వాళ్ళు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అది ఎలా స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది అటెండీస్ అందరికీ ముందే ఇస్తాము. ఒక షీట్ లాంటిది ఉంటుంది, వాళ్ళు చూసుకొని ఏ ఇండస్ట్రీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ రూమ్కి వెళ్తారనమాట. ఆ విధంగా శనివారం, ఆదివారం నడుస్తాయి. సో ఫ్రైడే నైట్ రోజు మనకి డిస్టింగ్విష్డ్ గెస్ట్గా
చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాబోతూ ఉన్నారు అని చెప్పినట్టుగా. అండ్ సాటర్డే రోజు మనకి రేవంత్ రెడ్డి గారు రాబోతూ ఉన్నారు. అండ్ గ్రాండ్ ఫైనలే మన మెగాస్టార్ పద్మభూషణ్ చిరంజీవి గారు రాబోతారు. ఆయన ప్రస్తుతానికి అంతే. What is the kind of investment one has to get in? Just, I mean, somebody has to get some kind of investment to invest in the US. Is there a limit on that, or is there no limit? Take that question. For someone to go to. What is the minimum investment, if at all, one has to set up a business? And you may have not selected him to be, to be a part of your sponsor, but he still wants to set up there. How does he go about it? Right. So, and for someone to start a business in USA, it might be, it's very nominal entry cost based on the state that they want to set up in USA. At the same time, we're also talking about how someone wants to come to USA and, on a different visa categories, someone who wants to start a business in USA, what are the options for them? We are definitely having those panel sessions as well. Yeah, but H1B visa, yesterday, of course, there was some clarification from Trump. But nevertheless, there is a cap on that on annual selections. So when businesses have to expand there, how the Indian Yeah. I've been with the. Of course, there is an O category visa. O1 category. I've been with H1B since 1976. Well, the 40 people we brought from India, and they worked, 6 of them worked and came back and started a company called Infosys. You understand? Yes, of course. So, but H1B has been used, misused, abused also. They're reviewing because of the entire power of mind. Indian minds are controlling the America. So some of the people who don't like that, they got to change the policy and ideas on it. But American industry won't run without H1B. We are the grease and oil which runs the country industry. This is all, as you go forward, this is all mind game. It doesn't matter, in the olden days, there is a cement and this thing used to run the world, but now it is in the mind, software, AI, that our people got ready and they can control the world. So H1B in any form can happen, but we will be there, we will survive. How to motivate our people and get into the training and provide the services or start the products and create the new products. That's what we want to teach. We built the bricks with other countries, but we haven't built the bricks yet. We haven't come up with the products yet from our place. There is no Indian Musk yet. We need to find the Indian Musk. Who that is, we don't know. We will bet on the guy, but it is okay to fail. India's failure ante about a lifetime is no good antaru. We want to teach them that it is okay to fail. Learn from the failure and get up and do again and learn from it. That's the message we want to give. Yeah, sir. Please go ahead. In fact, I was thinking, among the Indian diaspora in US, we often hear the names of most of the North Indians. Why Telugu people are not going into policy making? So that is my question. So they can also actively, in fact, APTA is doing wonderful job, and some Telugu association. Without elections, there is no power. Yes. If you look at the history, Jewish people were thrown out of the world, 150 countries. Because they didn't run for it, they made money but not the power. We want to teach people how to run to senators, congressmen and anybody. So today we are having about 15 congressmen running, but we want to make it to 50 if possible. But it doesn't matter whether they're Telugu people or North Indian people, but Indian ante mem donate chestam. That's our support. So this is confined to Telugu. Just. Please go ahead, sir. సార్ ఇప్పుడు ఈ బిజినెస్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఏపీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి మీరు ప్రమోట్ చేస్తారా లేదా అక్కడ అమెరికన్
ఇక్కడ డబ్బు చేసుకుంటే వాడు ఎక్కడన్నా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు సార్. మేక్ మనీ ఫస్ట్. అదండి, ఇట్స్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఎ బ్రిడ్జ్ అండి. అంటే ఆపర్చునిటీస్ ని ఇంక్రీజ్ చేసి ఇక్కడ మన తెలుగు వాళ్ళు కావాలంటే వాళ్ళ బిజినెస్ ని యుఎస్కి ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి, అక్కడ ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి, అలాగే ఇక్కడ ఎవరికైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ నీడ్ ఉందో అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయటం, వాళ్ళ ఆపర్చునిటీస్ని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయటం. ఎన్నడ మిత్రులు చెప్పినట్టు ఒకవేళ 100 మంది ఉన్న కంపెనీని 1000 మందికి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, దానికి ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంత్ ఏం కావాలి, నాలెడ్జ్ ఏం కావాలి, వీళ్ళు హెల్ప్ దెమ్. అలాగే 1 మిలియన్ ఉన్న కంపెనీని 100 మిలియన్కి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ఆ బ్రెయిన్తో మేము వచ్చి గైడెన్స్ ఇచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చి మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మన తెలుగు బిడ్డలను ముందుకు పైకి తీసుకెళ్లాలని కోరిక. గ్లోబల్ అన్నాం కదండి, గ్లోబల్ కాన్ఫరెన్స్ అంటే అదే ఇంటెంట్. అన్ని కంట్రీస్ నుంచి అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు, ఎక్కడ ఆపర్చునిటీ అక్కడ పోతాం. Yes, yeah. So, Miku, Ramesh, you want to go through monthly meets context and then continuity. Yeah. So, as of now, this is the first time we are doing the APTA Business Catalyst అనే ప్రోగ్రామ్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది. బట్ మనం 10 నెలలుగా ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినట్టు ఇంతకుముందు కూడా మేము ఇక్కడ లోకల్గా మంత్లీ మీట్స్ మనం కండక్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ వీఆర్ ప్లానింగ్ టు కంటిన్యూ ద మంత్లీ మీట్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ టు కైండ్ ఆఫ్. అండ్ ఎందుకంటే మేము గమనించింది ఏంటంటే ఒకసారి కాన్ఫరెన్స్ అవ్వగానే ఏమవుతుంది, ద పీపుల్ స్టిల్ హ్యావ్ టు మీట్ కంటిన్యూస్లీ. అండ్ ఈ ఫేస్ టు ఫేస్ మీట్స్ కంటిన్యూస్గా అయితే యూ డెవలప్ ట్రస్ట్ అండ్ దెన్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ హ్యాపన్. So that's what we observed, and I think that we'll continue to do that. ఇంతవరకు అయితే సో ఫార్ ఇంకా 100% అనుకోలేదు కానీ, బట్ ఎవ్రీ 2 years అనేది ఒక ప్రపోజల్, ఎవ్రీ 2 years ఈ కాన్ఫరెన్స్ చేద్దాం అనేది కూడా, ఈ కెటలిస్ట్ అనేది కూడా ఒక ఐడియా ఉందండి. ఎవ్రీ 2 years విల్ ట్రై టు డూ ద కెటలిస్ట్ ప్రోగ్రామ్ కాన్ఫరెన్స్ అండ్ విల్ కంటిన్యూ దిస్ మంత్లీ మీట్స్. ఈ మంత్లీ మీట్స్లో కూడా కొన్ని వర్టికల్ ఫోకస్ కూడా చేద్దాం. అంటే ఫార్మాది ఎవ్రీ 3 months ఒక ఫార్మా స్పెసిఫిక్ కాన్ఫరెన్స్ కానీ అట్లా కూడా, అంటే ఇండివిజువల్ వర్టికల్సే కాకుండా ఒక ఫోకస్గా కూడా కొన్ని చేద్దామనే ఐడియా ఉందండి. సో హోప్ఫుల్లీ దిస్ హెల్ప్స్. హైదరాబాద్లో మెజారిటీ 50% ఆఫ్ ద మీటింగ్స్ హ్యాపన్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండి. అండ్ దెన్ సమ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కవర్ అమరావతి, విశాఖపట్నం, and we'll try to cover 1 or 2 more cities, Tirupati or whatnot. So far we did it in majority in Hyderabad, 1 in Vijayawada, 1 in Visakhapatnam. So phenomenal response. Is there any proposal to take this pan-India, considering that the Prime Minister has been talking about Viksit Bharat? కరెక్ట్ అండి. ప్రస్తుతానికి మన తెలుగు వారి వరకే మనం ఇట్స్ లైక్ వీఆర్ లిమిటింగ్ దిస్ టు depending on the resources that we have and then the amount of work involved in each of these things. Right now we are limiting it to AP and Telangana. So that will be only for Telugus? Anybody can attend. Anybody can. We are not restricting it to Telugus. People who are in Hyderabad, the other guys can also attend. I don't think that's a problem. But ideally we are conducting this in AP and Telangana. I think they will still interact with you informally, but we'll just have a photo opportunity, please. ఓకేనా? దగ్గరికి రా. ఫేసులు కనబడండి. सर
So this is for videos. Yeah. Look in the back. అడగండి